As I was listening to the presentation just now, I was thinking this will be a bit of a harsh transition from artificial intelligence and how we could learn to empathize with robots and integrate them into our life. The topic of discussion is how are international finance institutions helping governments, or how can they help adjust change, in other words, innovation. And I'm very happy about moderating this discussion, not having to answer questions. As John Lennon famously said, life is what happens while we're busy doing other things. And I think that sort of, for me, captures the challenge of change. Armenia, I think, especially at the moment, is in a phase of constant change. Situations arise that were not anticipated, and government needs to respond, so do investors, and so international finance institutions. And, I think one of the biggest challenges in life is how do you prepare for change? How do you adjust to it when it happens all of a sudden? Without losing sight of the long-term goals. And the education of a country, innovation in a country are those kind of long-term goals that are very important for policymakers to keep an eye on. And it requires a lot of investment and support from governments as well. But the question I wanted to ask, maybe starting with the Minister of Finance, is, as a Minister of Finance, you deal with this problem every day. You have planned for a budget for the next year. You have decided on which sectors have the highest growth potential. COVID-19, war, climate change, natural disasters. How do you, in your daily work, balance that tension to respond to short-term changes while still keeping the eye on the long-term investments and strategy that Armenia needs? Maybe I need to switch mine off. Is it okay? Okay. Thank you, Caroline. For the beginning, I would like to thank organizers for inviting me to take part in this important discussion. And coming back to your question, few comments. Usually, governments focus on long-term development issues, education and healthcare reform, structural reforms, investing economic and social infrastructure, and aiming long-term development objectives. The same is true for the government of Armenia. We have a program for 2021-26, and when you look to the program, you will find there major reforms and directions that show what are the mid-term and long-term developments. And when such changes happen, you mentioned the COVID-19, 2.5 years ago, war, unexpected changes that bring difficulties for the government and for the private sector, and uncertainty that impacts the environment. Of course, difficulties become even more if to take into account that when there are such changes, has negative impact on economic activity, taxes and government revenues go down, and having limited resources, government has to address not only long-term objectives that are part of each year budget implementation, but to react also to those social and economic changes that are necessary to protect economic potential of the economy. And then
it is an issue Խնդիր է how դառնում, թե to ինչպես change those փոխել things that to be done այն are to be բաներն, done որոնք պետք է during the անել year տարվա and ընթացքում, be տարվա ընթացքում flexible լինել to եւ ճկուն address all լինել these very important արձագանքելու համար բոլոր այս շատ կարևոր aspects of the economic life. հանգամանքներին տնտեսական կյանքի մեջ։ Having institutional organizations, Ինստիտուցիոնալ institutions and կազմում կառույցներ, especially զարգացման development կառույցներ, զարգացման funds հիմնադրամներ is the ունենալը, subject of որը մեր this panel discussion. I խմբի would քննարկման separate թեման է, ես or կառանձնացնեի focus on one կամ ուշադրությունը important կենտրոնացնեի thing. մեկ կարևոր This հարցի is the knowledge վրա։ transfer. Գիտելիքի փոխանցումն է, Because this is not Որովհետև only about finances միայն that նա չէ, որ ֆինանսները come to the country to հասնում են be երկիր, invested ներդրվում in են different տարբեր sectors of the ոլորտներում economy and տնտեսության, make them more viable for this ավելի new կենսունակ են uncertain դարձնում environment, այդ ոլորտներն այս նոր but also bring անորոշ միջավայրում, այլ those նա է innovative technologies and բերում knowledge նորարարական is տեխնոլոգիաներ եւ necessary to գիտելիք, react. որոնք անհրաժեշտ են in environment. նոր միջավայրին I արձագանքելու think համար։ that Ես the կարծում role եմ, of the institutions, ինստիտուտների, development զարգացման institutions ինստիտուտների that դերը, act որոնք globally գլոբալ դերակատարում են face ունենում these եւ type այս of PC issues խնդիրներին են all արձագանքում around the world ամեն աշխարհում, is especially հատկապես acting fast արագ and գործելն է bringing եւ all the new ideas that can help Որոն նոր գաղափարները բերել, որոնք կարող են օգնել մասնավորատվածին, որպեսզի վերջերս ավելի մրցունակ դառնա and public եւ sector to հանրային be հատվածին, more որպեսզի նա efficient ավելի in its արդյունավար governance issues, to կարողարի adapt new reality and act հարմարվի as նորիրողության efficient եւ as նրանց արդյունավար կամ տնտեսապես արդյունավետ գործի համառոտ այդքան։ Շնորհակալություն պարոն Ambassador Victorian, I Պարոն think Վիկտորին, the minister expressed the hope նախարարը that կարծում donor հույս funds have this հայտնեց, որ ability կոնորական to maybe միջոցները anchor կարող through են the այսպես ասենք investment some of the ներդրումների միջոցով long-term երկարաժամկետ goals that a government նպատակների has, like խարիսխ creating a ծառայել financial կառավարության commitment համար, that then օրինակ տալով keeps you going, but also ֆինանսական injecting հանձնարարություն, որ innovation շահապահում է through our շարունակական knowledge. ընթացքը, բայց գիտելիքի միջոցով Working նորարարություն yourself ներարկում։ for an institution, Դուք աշխատում the եք EU, հենց այդպիսի which կառույցում, has its own միությունում, որը իր bureaucracy, and բյուրոկրատիան ունի։ also while you are providing donor funding, Այդ դոնորական has ֆինանսավորում political goals to տրամադրելով pursue. հանդերձ, այնուամենայնիվ դուք ունեք I նաև քաղաքական I նպատակներ, know որոնց հետ that ամուտ you եք։ might not always Գիտեմ, feel որ միգուցե that you ոչ can be as միշտ եք agile զգում, as you որ would կարող եք like to այնքան be to ճկուն լինել, support որքան Armenia. կուզեիք լինել Հայաստանին աջակցել Can you tell կարողանալու us a համար։ bit Մի about փոքր մեզ կպատմեք, the խնդրում COVID եմ, experience? COVID-ի How is փորձառությամբ the EU adjusting Եվրամիությունը ինչպես է to be able to also ճշգրտվում, help with the որպեսզի short-term կարողանա goals նաև and to կարճաժամկետ bring that նպատակներին innovation օգնել and եւ focus on the long-term նորարարությունը goals? բերել եւ երկարաժամկետ նպատակների վրա Հայաստանի Yes, thank you. պարագայում I կենտրոնանալ։ Այո, think, շնորհակալություն։ and this I can Ես first of all say առաջին globally, հերթին this գլոբալ COVID crisis ասել, որ այս came COVID-ի ճգնաժամը unexpected. անակնկալ Everybody եկավ։ thought Բոլորը that could կարծում be a էին, որ pandemic, but when համավարակ it կարող է լինել, happened, բայց we այս were համավարակը all եղավ, not որ prepared. նորս պատրաստված չէինք։ And then you always have the Միշտ կա մի situation that իրավիճակ, որ you as the biggest donor should Եվրամիությունը react որպես խոշորագույն fast. դոնոր And on պետք the է other արագ hand, you արձագանքի, naturally have a եւ set մյուս of կողմից rules of բնականաբար regulation. որոշակի So you need a certain time to adjust. Այսինքն ժամանակ I է պետք, think որոշակի ժամանակ է this պետք is definitely valid ճշգրտվելու here for համար։ Armenia, Հայաստանի but also պարագայում for է այդպես, այդպես է other նաև partner countries that we այլ adapted պետությունների rather պարագայում։ quickly. Մենք բավական In the արագ understanding that we ճշգրտվեցինք, only can գիտակցելով, որ մենք overcome կարող such a ենք crisis, ճգնաժամը and we մեկ have դեպքում many միայն more. հաղթահարել, We իսկ are շատ today ուրիշները կան, in a այսօր really մենք changing world where we փոխվող have to cope with աշխարհում climate ենք, change, պետք է but կլիմայի also փոփոխություններին with the հարմարվենք, geopolitical ինչպես նաև crisis, with աշխարհաքաղաքական ճգնաժամ the կա, war in պատերազմ Europe. So we have Եվրոպայում։ suddenly so many Հանկարծ բազմաթիվ challenges that we մարտահրավերներ have to կան եւ adapt. մենք պետք է One of the հարմարվենք, major ստիպված ենք points I հարմարվել։ would Հիմնական underline that մի we ասելիք understood կա, we որը have մենք to do it հասկացանք, մենք together. պետք է միասին դա անենք, դա And հասկացանք։ this means the EU Նշանակում է as one of the Եվրամիությունը, biggest donors, որպես together հիմնական with the դոնորներից member մեկը, states, as անդամ of that we պետությունների հետ take the միասին experience and combine վերցնենք it փորձը, համադրենք together with the փորձը, partner գործընկեր countries պետությունների and հետ with the միասին, international financial համաշխարհային institutions. ֆինանսական And then, կառույցների as a հետ next միասին։ step, Հետո արդեն որպես generate հաջորդ քայլ private investment գեներացնել and մասնավոր innovation. ներդրումներ եւ So նորարարություն։ I think it was a learning Կարծում process, but սովորելու I'm գործընթաց really էր, բայց ես proud իսկապես that we հպարտում եմ, որ managed մենք
within this COVID crisis COVID-ի to ճգնաժամի learn պայմաններում that we have to հասկանալ stand սովորել, որ together, I պիտի think, միասին right now կանգնենք, in this որ very խորքի լինենք։ difficult Հենց այսօր այս բարդ geopolitical աշխարհաքաղաքական situation, the իրավիճակում EU էլ is Եվրամիությունը showing ցույց this է once տալիս again. վերստին And you have to see, I think, Ընդ I որում like պետք what է Mr. ինձ դուր եկավ Afeyan պարոն said Աֆեյանի in the ասած opening. խոսքը։ You need imagination Երևակայությունն է պետք and you need hope. եւ հույս։ And that's what I try to pass Այսպես also դա էլ as a փորձում եմ message here in հաղորդել պես Armenia. պատգամ այստեղ Հայաստանում։ Means all together, Նշանակում է the EU բոլորը with միասին, all հա, the partners, Եվրամիությունը, we բոլոր have to think a գործընկերները little bit Պետք further. է մի փոքր Not ավելի only, մտածենք։ let's say, crisis reaction. Մենակ This is not ճգնաժամերին good enough. արձագանքենք, դա This you can բավականաչափ do. լավ We չէ։ managed to Դա էլի reallocate կարելի է 92 million 92 to միլիոնը Armenia to really cope with the դրաբաշխեցինք, որ crisis. Հայաստանը But կարողանա in ճգնաժամ the ախարել, end, բայց ի we want վերջո to have, մենք let's ուզում say, ենք, որ a sustainability, ուզում ենք a շարունակել resilience լիություն, of this նայողություն, country to դիմակայունություն լինի cope երկրում, both with our global երկրի եւ challenges, գլոբալ but also with the մարտահրավերներին regional հարմարվի եւ challenges. տարածաշրջանային So therefore, we մարտահրավերները need to հաղթահարի, be այսինքն flexible, պետք է but on the ճկուն other լինենք, hand, միևնույն we have ժամանակ to մենք develop պիտի a perspective, and this we have to do together. որոշակի And հեռանկար this means տեսնենք, what եւ we դա պետք է all have to միասին learn անենք, եւ ինչ is պետք է that բոլորս it only սովորենք, works որ if we are all ստացվի, working եթե together. բոլորս And I'm happy աշխատենք to have միասին։ Paolo here Ուրախ եմ, որ as a Պաոլոն է partner, այստեղ, որպես because գործընկեր, we think in որովհետև bigger programs ավելի which we մեծ adjust. ծրագրերով ենք մտածում, This որոնք needs մենք the հետո effort of the ճշգրտում ենք, government, համանажесть but են we also կառավարության need ջանքերը, to have, պես let's մեզ say, the պետք է international նաև financial միջազգային ֆինանսական institutions in կառույցների it, and then we մասնակցությունը need to դրանում, have the հետո private պետք է նաև sector. մասնավոր հատվածը And ներգրաված if you լինի։ see the possibilities, I would say Տեսնում եք այս we have to հնարավորությունները, go ես կասեի on հետևյալ կերպ. innovation. That's one of the big Պետք է areas նորարարության where գնանք, սա the կարևորագույն European Union ոլորտներից is է, engaged in this region, ասում Եվրամիությունը and այս especially also in տարածաշրջանում աշխատում է, Armenia. We հատկապես have to go on Հայաստանում։ education. We have Կրթություն։ to think of the next generation. Կրթություն That's why մտածում։ some people Հաջորդ consider me սերնդի to be a մասին։ nerd. Համար ինձ because համարում է, I'm որ ես pushing գիտունիկ եմ, for the ոմանք համարում են ես education գիտունիկ եմ, ես strategy. And then կրթության we have to ռազմավարությունն adjust եմ to the առաջ մղում եւ հետո most պետք է urgent հարմարվենք needs, and ամենահրատապ this we have to կարիքներին, եւ combine դա մենք together. պետք է It's a lot of համակցենք։ coordination, Շատ բան պետք է cooperation, համակարգել, and also to համագործակցելը շատ convince պետք։ others Եվ ուրիշներին to համոզել է join the պետք, որ boat. իրենք էլ այդ Because նավը this is նստեն, the only որովհետեւ way to do միայն it. այդպես կարելի է դա անել։ Sometimes Երբեմն these are the small projects փոքրիկ that give պրոյեկտներ են, an որոնք impression what we can do in this country. լույս հասկանալ թե ինչ է հնարավոր This այս is a երկրում lot անել։ what we do, for Շատ բան ենք անում, example, օրինակ in the field of science, գիտության but we are բնագավառում, also բայց մենք looking նաև for new instruments. նոր գործիքներ So, ենք։ this was not the classic way, but when I Հասարակական arrived here ճանապարհը դա in չէր, երբ ես եկա 2019-ին, we inaugurated the European Venture Fund. And Եվրոպական I think վենչուրային it was not հիմնադրամը only the first բացեցինք։ time for Armenia, it was also Առաջին very անգամ difficult չէր for us. Հայաստանում, մեզ And համար էլ this շատ is now բարդ at տան։ the core of our thinking. We talk about global Եվ մենք gateway, հիմնական դրա which մասին ենք means մտածում, that ասում ենք we are Global Gateway, combining համաշխարհային դարպաս, դա funds by the նշանակում է European Եվրոպական Union, միության and then we do ֆինանսավորումը blending. համադրում We ենք եւ need հետո the խառնում, banks on board, and the idea is then որպեսզի to also ուրիշների create private ֆինանսավորման հետ investment. համադրենք ու And ստեղ this վերնագրենք is նաեւ a մասնավոր very ներդրումներ։ substantial shift Եվ դա in շատ the էական perspective of the փոփոխություն է European Եվրամիության Union, how to cope, մոտեցումների էական and we do փոփոխությունն է it սա։ together Եվ day by մենք day. դա միասին եւ ամեն օր Yeah, thank you so much, Ambassador. I think what you're also pointing to is how when there is a lot of ասում, որ uncertainty երբ անորոշությունը around, շատ է կամ the մեծ է future of a country, երկրի ապագայի հետ investment կապված, might not happen ներդրումներ հնարավոր է into the innovative նորական endeavors that we would like to գործընթացների see. մեջ, որոնք կուզենք տեսնել, To the տեղի extent չունենան։ possible that you can Որքան հնարավոր է mobilize international donors to ինու create a bit միջազգային of trust դոնորների around these համախմբել, investments. այդ I ներդրումների guess it շուրջ helps վստահություն governments ձևավորել, դա pursue these միգուցե goals and օգնի rally others behind it. կառավարություններին այս եւ շատ այլ նպատակներ Governor Kayastan, the Central Bank իրագործել։ of Armenia, in Կենտրոնական my personal view, is a bit of an Բանկը, unusual central Պարոն bank. Գալստյան, նստից մի փոքր In արտասովոր what sense? Just կենտրոնական wait. բանկ է։ Սպասեք, ասեմ ինչի մասով։ It's a central bank that has Կենտրոնական been բանկ է, very որը active շատ on ակտիվ է big եղել reforms that գլոբալ are not necessarily բարեփոխումներում, under the traditional purview of ավանդաբար the central կենտրոնական bank. բանկի դաշտինը We are very չեն։ strongly engaged in pension Մեծ reform. ներգրավվածություն ունեցել You care a lot կենսակերպական about the innovation բարեփոխումներում, agenda, and you've շատ է been կարևորում pushing a number նորարարության
of initiatives in this area, and most recently digitization. How do you plan for those kind of engagements in the day-to-day of trying to keep price stability and the exchange rate at a level that ensures the competitiveness of this country? Do you do visioning exercises? How do you pick the topics? And how do you choose to come in? First of all, Նախ let me եւ thank առաջնակացություն organizers հետնում for կազմակերպիչներին probably on the most inferior position. Ումեզ ամենա This panel is right after David Young վատ when he speaks վիճակում about դրեց Դեվիդ Յանգից միանգամից հետո ինքը խոսում է արհեստական բանականության մենք եկել ենք բյուրոկրատիայի ու կառավարման մասին ենք regarding your question and how Լավ do I ամեն see դեպքում it, Ձեր հարցը եւ ինչպես եմ ես I think it's a պատկերացնում ընկալում complete natural process Ստիովին for us բնական in գործընթաց terms է of սա մեզ trying to համար find new avenues for փորձել նոր ճանապարհներ development of the գտնել financial system, ֆինանսական համակարգի զարգացման համար, որը տեսության անկախելի մասն է այսօր, ես կարծում եմ դա մեր ԴՆԹ-ի մեջ է երևի 2000-ականների սկզբից, երբ ստեղծեցինք վճարային առաջին համակարգերից մեկը հետ խորհրդային տարածքում, որը կոչվեց արկա, տվարկային ռեգիստրը ստեղծեցինք, հետո ֆինանսական ենթակառուցվածքից անցանք նրան, որ աջակցում ենք կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումներին եւ հետո վերջին զարգացումները կառավարության հետ միասին, կառավարության հետ համագործակցելով կապած կառավարության թվային որակարգի հետ ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը ռազմավարական քննարկում ունեցանք դիպչանում խոսում ենք թվային որակարգի մասին, ֆինանսական համակարգի մասին, բայց երբ մենք Շրխորը փորեցինք այն ժամանակ հասկացանք, որ թերևս անհնար կլինի այդ թվային որակարգը կտրված այն ֆինանսական համակարգի համար կոչել։ Եվ եթե եզրակացեցինք, որ պետք է մեր գործընկերների հետ խոսենք նաև կառավարությունում, էլեկտրոնային կառավարման, էլեկտրոնային ֆինանսական համակարգերով, էլեկտրոնային առևտրով սահմանափակվի։ Լինի էլեկտրոնային հասարակության պրոյեկտ Հայաստանի համար, եւ հետո դեք որ փոխվարչապետն է երկրի գլխավոր տեղեկատվական համակարգի գլխավոր պատասխանատուն եւ կենտրոնական աշխատանքը անում է քարտուղարության աշխատանք եւ նաեւ պրոյեկտներ իրականացնում։ Ավելին, ինչ մենք հիմա ենք անում ամբողջ աշխարհում, որոշակի միտում կա, հակում կա թվային փողի անցնելու Կենտրոնական բանկի թվային արժույթ են անվանում եւ 80 պետություններ են Կենտրոնական բանկի թվային արժույթի պրոյեկտին մասնակցում։ Դասում է Դեվիդ Յանգի ասացի ցանցում, սա հենց նա հենց այն անդրադարձավ։ Նա ասաց, Կենտրոնական բանկի թվային արժույթի ստեղծում, այդ կենտրոնու ստեղծումը ֆիզիկական փողի համաձուլումը թվային փողի հետ։ Երկու բաները միասին զարգացնենք, տեսնենք, ինչպես կարող ենք դրանք գոյակցել եւ ինչպիսի օգուտներ, ինչպիսի ռիսկեր կարող է դա բերել համակարգին։ Այսինքն ամենօրյա աշխատանքն է Կենտրոնական բանկի այս հարցերի վրա կենտրոնանալ, շատ մանր մունր կնաջ, ֆինանսական կայունության հետ ամեն ինչով զբաղվելուց զատ, որը մենք իմիջլաց ուզում ենք, որ շարունակեք նաև դրանով զբաղվել։ Մենք արդյոք հետամուտ լինում Հայաստանը, հայտնի է իր ՏՏ ոլորտով, հայաստական բանականություն, շատ աշխույժ համայնք է Կենտրոնական բանկը թվայնացման իր ռազմավարությունը, ինչպես կարող է օգտագործել երկրում առկա ներուժը։ Խոչընդոտ կա, ոչ միայն մենք, բոլորը Հայաստանում աշխատող բոլորն են այս խոչընդոտին հանդիպում, դա մարդկային կապիտալի անբավարարությունն է։ Ոչ այն որակի եւ այն քանակի, ինչ կուզեինք տեսնել։ Մենք ուստի նույն մի բան ենք անում, յանգ մասնագետների ծրագիր, ունենք երիտասարդ մասնագետների ծրագիր։ Վերջին զարգացումներով մի նոր միտում կա, ամենուր ենք գալուսում, նոր մարդիկ են գալիս Հայաստան, տաղանդիներոս կա, եւ հավանաբար մենք պիտի այն շատ ավելի լավ օգտագործենք, քան հիմա ենք դա անում։ Thank you.
Over to Paolo. Paolo, you heard Morpheus in the video before saying the question she finds most interesting is climate change. Climate change is another one of these challenges that is thrown at all of us to react to. On the one hand, the long-term goal, but it has also a lot of short-term implications, crises around droughts, floods that need to be dealt with. How are development funds like EIB reacting to that challenge and how are they changing the way business? First, I think there are many ways we try to address and help address those issues. But I would start with, for example, climate change is a typical example where these incredible adverse weather effects are very often well beyond a single country. So, or similarly, the COVID problem. So I think this calls for enhanced international cooperation, let alone within a country cooperation. So I think this is the first area where organizations such as EDB or development partners can help facilitate and bringing together internationally. There's no way Armenia would know of a single country where so I think that re-enhances the role of organizations such as EDB. There is then a second point that to be able to address climate change or other tectonic changes, the very importance of being resilient and agile and flexible, as well as the importance of knowledge and innovation. And that's where we try to work with governments on again, trying to facilitate, create a positive environment for this kind, because I think it's basically understood climate change is happening or maybe has already happened. Տեղի ունենում կամ տեղի ունեցել է, պիտի փորձենք նոր լինել, գիտելիքի միջոցով արձագանքել, գործիքներով և տեխնիկական լուծումներով։ Բայց կանավ այլ եղանակ, այլ փոփոխության մարտահրավերին և այլ մարտահրավերին արձագանքելու մենք ավելի շատ ենք և Այսիական զարգացման բանկի ներսում և դոնորների հետ համագործակցելով ավելի շատ ենք փորձում կիրառել ապագայատեսություն, այսինքն մենք չգիտենք ուր ենք գնում, չգիտենք 20-25 տարուց ինչ կետի ենք հասնելու, որ իմանանք, միլիարդատեր կլինենք բոլորս։ Եվ սկսեցի աշխատել մտքովս, երբևէ չէր անցել, որ ես միայն աշխատեմ ջային հեռախոսով, էլեկտրոնային պոստով, որևէ բան այդպես չէր անցել ու շատ այլ բաներ, որ ինչպես կանք 20 տարի անց, իմանալ ինչ կետում կլինենք։ Անհնար է, բայց փորձելով աշխատել կառավարությունների հետ, որոնք դա նաև կլիմայի փոփոխություններին է վերաբերում։ Գիտենք ինչ կնշանակի դա օվկիանոսների բարձրացում, թե կոնկրետ ինչ կլինի կամ ինչպիսի լուծումներ կլինեն։ Ապագայատեսություն կիրառելով մենք փորձում ենք մեր իսկ կազմակերպությունը գործընկեր կառավարությունների հետ նաև վերադառնալ միջոցով արված պրեզենտացիան նայել թե հարակիցից այն կողմ ինչ կա, լրացուցիչ սցենարներ կարող են լինել, որսել պատրաստ լինել։ Անհնար է կանխատեսել, բայց կարող ես պատրաստել քեզ, որ ավելի ճկուն լինես։ To be more imaginative and think of more options, ավելի which has բարի also another երևակայություն important ունենալու aspect is that by տարբերակներ having մտածես։ been more ready for possible Ավելի scenarios, պատրաստ լինել you can հնարավոր also try to սցենարներին influence և the փորձել path այդ you are կերպ going or ազդել countries are going. երկրի Going back կամ to քո climate հետագծի change, վրա we're trying to վերադառնալ կլիմայի imagine what it փոփոխություններին, means փորձում ենք in դրա 10 and իմաստը 20 հասկանալ years, 10-20 and տարի within հետո the ինչ է դա wide range լինելու։ of possibilities, trying to direct towards a less harmful way. I also saw this is another way we work, and I think this is it's very relevant because if I may just picking up on another discussion on artificial intelligence and on the robots, another thing, and we heard today, what will it mean for work and the labor, but also let's imagine something different. If labor will be replaced to a great extent by robots, աշխատուժը մեծ չափով ռոբոտներով փոխարինվի, ռոբոտների նկատմամբ հարկեր կիրառենք, օրինակ, շատ հարցեր կան, որոնք շատ դժվար է կանխատեսել, բայց մենք մեզ ստիպենք մտածել ապագայում այս ամենի մասին, մեկ բան էլ է ասել,
private sector part Դա of մասնավոր innovation հատվածին է and կապված, future in climate նորարարություն, change or other ապագա, challenges is that at the end of the day, who will win, what system, what solution to climate change will be greatly determined by market. Դրանք հիմնական շուկան է որոշել։ Will rule, what models will be successful and what not. So Բարձրալու ինչը կլինի հաջող, as a ինչը DD, չի we լինի։ really think one of the most important things we can do, try to help and not to substitute to the private operators, private innovation, private market, is to support two essential elements. One is, as Ambassador was saying, education, education foundation will win ultimately, and also going back to another point of view, governance structure. Countries which will be more competitive in terms of human capital and the environment, there definitely innovation will thrive. And there will be better solutions for climate change or for COVID, medical research. So as a DD, this is where we try to support, trying to envisage a multitude of scenarios, trying to work on what would be the path which countries would prefer, trying to facilitate working internationally on the bigger challenges, and on a more practical ground, trying to lay the foundation for innovation and good governance. Ինքեր ձևավորել կրթության եւ լավ կառավարման համար շնորհակալություն։ Martin, what is the central bank կենտրոնական doing բանկը ինչ է about climate change? անում կլիմայի փոփոխությունների հետ կապված։ And is there a link to Կապ innovation? կա չէ նորարարության։ I think what we're currently doing, can you hear me? No. Ոչ չենք լսում։ Yes. I think what we're currently doing is we're taking it very seriously. Շատ լուրջ ենք This վերաբերվում։ green agenda, I was talking to Eric and then Երեք we're եթե very new on that խոսում agenda. նոր ենք այս օրակարգին He's trying անդրադառնում։ also to help us, Նրա to փորձում guide է us. զուգնել, մեզ ուղղորդել։ We clearly understand that Մենք հստակ ենք those are one հասկանում, of the որ risks that are այդպիսի imminent. ռիսկեր էլ կան եւ դրանք So in that անխուսափելի ռիսկեր են։ sense, Եվ այդ getting իմաստով ready and preparing financial պատրաստվել system ֆինանսական for համակարգը transition նախապատրաստել towards անցում անելու համար is one of the կանաչ major տնտեսությանը kind of tasks that Հիմնական we're մեր taking on շրջաններից us at this point. մեկն է։ So it's not only greening of the central Ոչ bank մենք or կենտրոնական whether the բանկի central bank thinks կանաչացնելն է, about itself, կամ կբնմենի but մասին մտածի, այլ as being նաև part of a larger community which also հասարակության contributes մեջ to the broader economy. I think տնտեսության համար we should be օգտակար taking it very seriously. լինելով այս ամենին մենք պետք է շատ լուրջ Can you hear me? վերաբերենք։ Yeah. I mean, in Armenia, you actually have a number of Հայաստանում banks that have բանկեր, issued green bonds. կանաչ What does that mean for the central bank in պատատումներ են terms of թողարկել, ինչ է դա regulations նշանակում that you ԿԲ-ի have to համար, design that you didn't have to ինչպիսի think about before? կարգավորումներ պիտի No, that's an absolute կանոնակարգեր priority. մշակեք, So, որոնց մասին if նախկինում there are չէիք new մտածել։ instruments Այո, which are առաջնահերթ է very կան նոր important, գործիքներ then the շուկայում եւ regulation, even if it's նույնիսկ եթե retrospective, հետահայաց է դա, should be այնուամենայնիվ attuned to the կարգավորումները problems պետք that է are in the market. անդրադառնան I think շուկայում there առկա will be, I don't want to go into very խնդիրների, technical շատ details, տեխնիկական but there will be մասերի problems մեջ with մտնել, risk բայց weights, ռիսկային how much կշիռների capital խնդիրներ do you կլինեն, reserve ինչքան for that կապիտալ դրա համար, intervention. ահուստավորես So այդ that's on our միջոցների agenda. համար եւ այլն, դա մեր օրակարգում է։ Madam Ambassador, Տնտեսման, how much is green and innovation կանաչը եւ embedded in նորարարությունը որքանով է։ the famous or infamous investment package կամ that տխրահարճակային the ներդրումային EU is փաթեթի bringing մեջ to Armenia? ներառված, որը Եվրամիությունը I think բերում what է։ we understood for ourselves, մենք that հասկացանք if մեզ we are not համար, working on climate Եթե change, մեր on փոփոխության Green դրա Deal, կանաչ then we will not պայմանավորվածության guarantee our ուղղությամբ future. չաշխատենք, This մենք is մեր ապագան չենք a deep երաշխավորի, սա European understanding, and this եվրոպական is խորը our ընկալում է priority եւ սա մեր within առաջնահերթությունն the է։ European Union in all the Եվրամիության actions of the ներսում member states, but this is now պետությունների also գործողություններում let's say, an instruction for Same every enough. cooperation with a third country. I still remember, Eric, when we sat in պետությունների հետ your office համագործակցության ծրագրերում կա։ and Երեք ես we were հիշում, ձեր discussing գրասենյակում what we նստած can do քննարկում to ենք, թե ինչ կարող ենք անել, develop որպեսզի environmental protection, but then also Ճանաչաբայրի thinking պաշտպանությունը of green economy. բարելավում, There were թե մտածում certain ենք people who կանաչ looked at տնտեսության me and մասին, said, "Nah, now she comes ոմանք again with նայեցին, her ասացին, crazy էլի idea." եկավ I էսքինի think իր խելագար today գաղափարներով, everybody այսօր զգացում եմ sees բոլորն that են this is տեսնում, a որ սա necessity and we have to do it հարաբերությունն է, եւ together. մենք պետք է միասին So դա when անենք։ when we started this սկսեցինք այս idea, and this գաղափարը, really came
to say we need to combine different elements, and we have this idea of an investment plan which is no longer, let's say, a classic development policy. We are not coming and telling people what to do. It is now really a sort of cooperation, understanding that we will bring in money from the European Union, which is, let's say, topped with loans, or the Minister of Finance always has to agree to this, loans from the European financial institutions, and then the idea that we trigger private investment. And the element of the green deal or green economy is a must for us. So here we are going for, let's say, innovation in Yerevan. We want to make Yerevan a green and smart city. And then I come and I push everybody because I want to have my green buses. And this we have to see together with innovation. I remember when we were discussing, but this was really before COVID, that we could do something together on energy efficiency, which I can tell you is the top topic right now in Europe, definitely, but also in other parts of the world, due to the geopolitical crisis. And we said this is an innovative sector, and you will create more jobs. We still have to convince, I think, the world is moving so fast that we have to think together green and innovative, and it has to be smart and resilient. That's why I'm a great supporter of, for example, not education is one thing, science and development and innovation is the other one, where you can support, and we are now going, we really do crowdfunding for SMEs and startups in the innovation sector, but also to use all the opportunities that are existing. Horizon is one of the big topics. And also to support, let's say, think smart and coordinated. So to create a network of interesting and interested partners from the private sector, from the scientific sector, and from the state sector, to think of fast solutions, but in the same time to work, let's say, on a longer strategy how to develop the future of this country. And I think it is so important because the situation is so difficult right now. And it affects everybody. Now you can see it when you go around. That's why I'm so happy that you have this conference, because we need these positive moments. We cannot stop. We have to go on. As difficult it is, and I have several heads. Yeah, I have the political one where I will go in all the political things, but I really think if we are taking climate change serious, if we are going green, we can create a more sustainable world. Then perhaps we can also deal with the challenges we have right now, all the energy challenges. And if I'm going to my own home country, the only thing we discuss is whether we are freezing in the winter. So we have to find solutions, we have to think smart, and green solutions can help us in diversification of energy, but also to develop new areas. Armenia has great potential. Not only in the IT sector, I think this is a little bit reduced, but really to take all the young scientists here, to take these very creative startups and to combine it to really develop the future. This is the major idea of the economic investment plan. I think everybody still is impressed by the figure, but the figure is just a perspective. What could we achieve
all work together. Ինչի կարող ենք There հասնել։ is clear funding of the European Ինչի Union, եթե but միասին we need to աշխատենք։ get all the other players on board, and then we Բոլորը will come to the ներգրավվեն եւ 2.6 հասնենք billion. 2.6 միլիարդ Thank you very much. Let's give the last question to the Minister of Finance. Andrea brought up the issue of energy efficiency. And, you know, it's, in Armenia, it's really a prerogative. I learned the other day that 2/3 of heating is still done with firewood. Yeah. So a lot of deforestation is happening in this country just so that people can get through their winter, not the German winter, which is much milder. Yeah. So how is the Ministry of Finance trying, I mean, as development organizations, our shareholders are giving us a lot of push to streamline climate change into our engagement. And your ministry is feeling it when we come with budget support, we want green in there, which is not always your biggest priority in that moment. But as a Ministry of Finance, how do you try to incentivize your ministries to think about energy efficiency, you know, and, you know, basically being climate resilient and climate conscious in their investments? I think it's not only about the Ministry of Finance, but it's before that is about the government. And we have several measures and programs that have this green economy thinking under the program and measures implemented. An example, a few months ago we adopted support measure for those people who are renovating their houses and subsidizing interests for their bank loans. And under the measure, economic measure, which is itself small economic support measure, was the energy efficiency issue as basis for thinking. And I think when we speak about energy efficiency, green economy, it's, as was mentioned today, is more way of investing similar as investing in education. Very often you will not see short outcomes, short-term outcomes for this type of investment, but rather than imagining what is the long-term benefit of that way of thinking. Another important aspect I want to mention is the bringing the discussion itself to front. Because there are many programs that are implemented, I'm sure, not only by the government of Armenia, but many other governments that have under their structure energy efficiency issue, green economy targets, but as they are not discussed and presented to the public, the attention and the importance is not estimated and valued as it should be. And the approach itself to bring that kind of discussion to front helps to think for long run and to invest in this very important issue and for the future of our world. Thank you so much. Yeah, I think one of the overarching themes, thinking of the presentation before us and this one for me, is innovation only happens when we also adjust our behaviors, when we stay open-minded to having a robot join our family rather than just doing certain services for us. And I think this is as important for the public sector as for the private sector. So with that, thank you so much for listening to us. Thanks for the conversation. And thanks to the FAST Foundation for hosting.
Thank you so much for illuminating discussion. It's amazing to see the representatives of the government, the central bank, the EU, and international financial institutions coming together and discussing all these transformative issues openly. The second panel will focus on venture capital funds and venture capital industry is something that I deal with on a daily basis. And I couldn't help but noticing how the behavior of managers changed earlier this year, not just vis-a-vis their new investments, but also existing portfolio companies as well as their own investors, LPs. So I'm really curious to see what the panelists think about these new changes in geopolitics, the market conditions will affect venture capital, and how they will affect the decisions that managers make their daily jobs. And also it's even more important because we always talk about Armenia as a tech center and how I want to improve the tech ecosystem. We shouldn't discount the role of venture capital funds, early stage, later stage, in developing and building strong ecosystems. Սկզբնական փուլերում ուժեղ էկոհամակարգերի կայացման համար այս խումբը կքննարկի վենչուրային կապիտալը, կորպորատիվ վենչուրային կապիտալի ներդրողները կխոսեն այն մասին, թե ինչպես է վենչուրային կապիտալն ազդում ստարտափ ներդրողներին համավոլորտային հարացույցի փոփոխության վրա։ The panel will be moderated by Marvin Liao, partner at Diaspora Ventures, which backs European entrepreneurs building tech companies in the US. Mr. Liao manages the angel fund Sukna Global and is a partner and board member at Game Group Capital, an international gaming holding company. He was previously a partner at prominent VC fund 500 Startups, running the San Francisco-based accelerator and directly investing in early stage startups. Please welcome Mr. Liao. All right? We're good? All right. Hello, good afternoon, everyone. Thank you so much. Sorry for the delay. Hey, Armin, how are you, man? Nice to see you. Hey, thank you very much for staying. I know it's been a long day already. So we'll try to make this panel as interactive, as interesting as possible. So my name is Marvin Liao. Just quick intro. So I'm a VC, been doing this VC thing for about 8 years now, based in San Francisco. I'm so happy to come back out to Armenia after this 3 years of COVID BS. So anyway, so happy. And so what I'm going to do is I'm going to get my fellow panelists on stage and we'll jump right into it because you got like 40, 45 minutes. So I'm going to call him up. Carlos, Senior AI Advisor and General Manager of the AI Fund from Colombia. Please come up. Please step up. Thank you. Take that one. I'm going to have Anush, Managing Partner of Amber Capital Armenia. All right, great. Please give him a warm welcome. Thank you. I have Irina, and I'm sorry, I'm not going to pronounce your last name, I'm going to totally wreck it. So, Chief Executive Officer of HSBC Bank. So, very, very big company, but please come on stage. Thank you. And last but not least, Vitaly Polikin, President of the International Investor Organization, Investoro Armenia. All right, good. Thank you. All right, give us a minute while we get us all set up. While we get set up, maybe what I'll do is I'll have each of my panelists talk a little bit quick background, what their organization actually does and where they sit in the overall startup ecosystem. Would that be doable? Carlos, maybe I'll start with you. Right. It's a great pleasure to be here. My name is Carlos Alzate. I'm a Senior AI Advisor with AI Fund. AI Fund is headed by Andrew Ng, who, if you are into the AI field, you know who he is. So we are a venture studio, so basically we focus on building companies from scratch. We have a varied portfolio ranging from weight loss companies to maritime transport to applications of AI in the manufacturing and agriculture field.
We also do some occasional investments. And actually, we have invested in 2 companies in Armenia. So that's the Armenian link. My main background is very technical, so I work primarily on NLP, natural language processing. And what I do is to help companies, very early companies, develop their AI technology. Quick question, clarification question for everyone. What stage of the companies you work with? So we work with very early companies, so typically pre-seed. Okay. So super early idea stage. Ladies first. Armina, maybe you can give a quick description. Ladies first. Everyone knows HSBC though. HSBC-ին սակայն բոլորն են ճանաչում, չէ՞։ Hello. I hope you hear me. First of all, thank you for inviting. It's a great honor to be here. So HSBC obviously is a big bank worldwide, and we do different services and products, including commercial banking and investment banking. In Armenia, we are mainly a commercial bank, so we don't really, have the direct exposure to venture capital. However, it's I think the areas where we focus as a corporate citizen, I would say, as HSBC, and there was a lot of talk about the education, the science, and the importance of it for the overall ecosystem of the country. This is where we are actually trying to make the change and investing in developing future skills for some of our social responsibility programs are actually aimed at developing the IT, the future skills necessary in the future world, and we are actually quite a lot focusing on the rural areas where we help developing of the ecosystem. So as a bank, in terms of our financial products and services, we are not so much in that area. We are a commercial bank here, but as a corporate citizen and understanding the importance of that technology, the science, the education in country, we spend a lot of time and money on developing, helping to develop that ecosystem. And actually, Anush, you're also later to us, right? So we are in pre-seed, seed, sort of like Series A. You're way later, sort of growth, private equity. Maybe you can talk a little bit about that very quickly. Well, indeed. Can you hear me fine? Okay. Well, first of all, it's great to be back after the short COVID break. Thanks very much to Armen and the team for organizing yet another great event. As Martin mentioned, we come much later than VCs. We are private equity. Globally, Amber Capital is an asset manager that is focusing on value-creating strategies, event-driven mostly. In Armenia, we manage a private equity fund called EU Armenia SME Fund. As the name would suggest, we are co-sponsored by EU and EBRD. We have a great team of investors that comprises of financial institutions such as Amundi, C Quadrat, FMO. We have Ovnanian Foundation, and we also have ANIF as the sovereign fund of Armenia, jointly with the government, and a great team of diaspora investors. We are focusing on SMEs, and we provide capital. Okay. Vitaly, last but not least. Yeah, my name is Vitaly Polyhin, and I'm the president of International Investor Organization Investora. So we are some kind of hybrid organization. From one side, we unite high net worth individuals, so-called business angels. From the other side, we unite about 30 institutional investors, like capital funds. But we do give value to both of them because we create syndicates. Since the start, we already financed more than 200 startups all over the world. We have offices, chapters in several countries, but since June, our headquarters is in Armenia. And I am also the board member, executive committee member, chairman of the National Coordination Committee of EBAN. This is European Trade Association for Business Angels, funds, other early stage market players.
So the earliest stage when you finance innovation, when maybe institutional investors still don't see anything in it, but business angels are financing, and there, with the headquarters in Brussels, we have about maybe from 150 to 200 organizations like unions of investors, early stage investors, in more than 50 countries. How many deals have you done in Armenia? How many? Your organization. Do you have a general idea? Yeah, we opened the chapter in June. Okay. Yeah, but in June we decided that, well, it will be, the headquarters will be in Armenia, so we see the potential in this country, and we see that it would be really innovation. Definitely agree with that. There's lots of great IT people here, right? And great industry. All right, so let's jump into it, right? So we saw basically, we came off, 2020, 2021 was kind of nutty, right? Just in the sense of from an activity, just putting aside sort of COVID, we saw an acceleration in general of like technology adoption. We saw valuations go skyrocket, I think, at almost every single stage with all the money printing that was happening. 2022 has changed things dramatically, and so maybe what I'll do is we'll go by stages. Of sort of, we'll start with the early stage of what you're seeing, and then we'll go to sort of more the growth stage, and then Irina, maybe we'll wrap up with sort of like your macro sort of like view of what's happening here in Armenia and sort of like, I guess, in the region, if that works. And so maybe we start at the early stage. Carlos, what are the big changes you've seen sort of like since 2021? Let's talk about this year. Yeah, that's right. I mean, it has been in general, a big change between 2021 and 2022. But since we are early, we haven't seen much change, right? So since we try to build the companies from scratch, so we have a lot of control on the investment process and also all the help that we give the companies. So basically, we haven't seen much as a strong change. The valuation of course, of our companies when they are created is still, at early stage. So we haven't seen this kind of, extreme, like exotic valuation. So yeah, for us, I think in the pre-seed world, we haven't seen much change actually. In activity or valuations in general? I think in both. In activity, there's still the trend from 2021, let's say, continue to 2022. We have a diverse portfolio, as I mentioned before. So we didn't see a slowdown on that respect. Vitaly, how about yourself from your sample set? Well, most people say it's a disaster, right? Venture capital market. Since late 2021, maybe there was a slowdown. Continues, but we see opportunities because when you see in the historical perspective how it was in the last great recession, 2007, 2009, we saw that the best performing portfolios, the best vintages of the VC funds were created during this time, 2007, 2009. The best performing companies were founded and got their first investments during this downturn financial downturn. Something like Uber, WhatsApp, Airbnb, and many other current, not only unicorns, but also public companies. So, and we think that also you need to understand what to compare with, because there was a real hype, right? But the most money went to the late stages, like pre-IPO stages. And I think that the really interesting, like early stages were not so well funded. And like it was in 2007, 2009, during that time there was an increase like 3 times the investments in the
seed stage. Վերացան ներդրումները, սերմային ներդրումների փուլում, seed investment փուլում, կարծում ենք, որ venture capital-ի այդ մոդան There was not so much attention to the seed stage, but այդ ժամանակ սերմնային փուլի ներդրումները շատ չէին կարևորում, իսկ հիմա ավելի քիչ կապիտալ կներդրվի ստարտափներին, որովհետև ավելի վաղ փուլում ավելի քիչ գումար է անհրաժեշտ, բայց ավելի շատ կտեսնենք նոր գործարքներ։ Շատ լավ է տեսնում այդ հարցը։ Կարծում եմ, որ ժամանակն է, երբ աշխարհի ամբողջ այս իրավիճակի պատճառով աշխարհում նորարարություն է անհրաժեշտ։ Ռեցեսիաները, տնտեսական անկումները սովորաբար նոր լուծումների պահանջ են առաջացնում, նորարարության քաղց են առաջ բերում, ինչպես կարելի է դրան հասնել։ Վաղ փուլի ստարտափներով, որոնք լուծումներ են ստեղծում այս նոր մարտահրավերներին։ Տնտեսական ռեցեսիայի մասին ամենայում ռեցեսիա է, թվերի համար։ Ամեն ռեցեսիայի արագանում է տեխնոլոգիայի որդեգրումը ձեռնարկությունների կողմից։ Ռեցեսիան ընդհանրապես տեխնոլոգիայի համար որպես կանոն լավ է կամ տեխնոլոգիայի ընդլայնման համար լավ է։ Անուշ աճի կողմից, աճի առումով ինչ եք տեսնում 21 թիվը բնականաբար կապված է ամբողջովին COVID-ի հետ, նոր ապրելա կերպի հետ, ինչ-որ դրական բան կարելի է դրա բարակամբեզը նա տեխնոլոգիական վերափոխում է։ Նա նպաստել է, որ չի տեխնոլոգիական վերափոխում տեղի ունենա, որոնք շատ ու շատ ոլորտներում 21-22 and basically today I think the news is dominated by macro agenda. First of all, the inflation and the interest rates. When it comes to inflation, it's really about two main drivers. We have still supply demand imbalances. In China, for instance, there are still restrictions, COVID-related restrictions, while the demand side is really fueled by fiscal measures, stimulus packages that were introduced by governments across the globe. And really, the icing on the cake is the energy crisis. Տորտի գլազուրը, այսպես ասած, ամենակարևոր մասը է այս ամենի, էներգետիկ ճգնաժամն է, որը եկավ հանկարծահաս, բարդացրեց ինֆլյացիոն վիճակը, դրա համար որ չենք տեսնում տոկոսադրույքների բարձրացման անմիջական ազդեցությունը գնաճի վրա, ժամանակ կպահանջվի դրան հասնելու համար։ Կենտրոնական բանկը պայքարում է միջոցառումների տոկոսադրույքների բարձրացման միջոցառումների տեսքով։ Մարդները տոկոսադրույք բարձրացնելը արդյոք չի խոչընդոտի տնտեսական աճին, չի արգելակի տնտեսական աճը, այսօք կլինի կարճաժամկետ, թե կլինեն ավելի շատ Alexander հետևանքներ իրական I mean, Anush, we've looked at the studies where every time they raise interest rates over a certain number, the economy always slows down, right? Like that's actually the whole point of it eventually. But, it has been, you could argue that the economy and the market has been quite heated for the last, for the last couple of years, for sure, right? There's been a lot of money printing. And so, I mean, you probably have the best viewpoint about this at the macro level and how sort of how this is affecting sort of like the business world, from your perch. Maybe you can give a quick few comments on that. As my co-panelists already mentioned, every crisis creates an opportunity. I mean, if we talk about 2020, right, and from the venture capital perspective, and we didn't really see, one would expect, given all the disruptions and the lockdowns, what would expect to see the slowdown world. However, it didn't happen in reality, and the third and fourth quarters of 2020 actually returned to the pre-pandemic levels. And there are why I'm mentioning that, because actually COVID
created some opportunities. In particularly, for example, I think I can mention a few, that some companies and industries with the outdated technologies, and I think banking can be quite often viewed as having some outdated technology compared to the fintech and online banking. So, some of those big companies realized that they are unable to serve properly the clients in the new environment with the online Որոշկերությունները հասկացան, որ նոր միջավայրում չեն կարողանում աճակցությունների լիարժեք սպասարկել, սկսեցին իրենք ստարտափների մեջ ներդրում դրանել։ Մեկ այլ բան, դա հիբրիդային աշխատանքներ եւ արդեն մարդկանց վարձում էին հաշվի չառնելով սահմանները, սա հնարավորություն ստեղծեց նաև որոշ ստարտափների համար ամբողջ աշխարհում իրականացնել այդ աշխատանքները ենթակառուցվածքի ձևավորում գնաց նոր հնարավորություններ ձևավորվեցին եւ 2022-ը արդեն կապիտալ ներդրումների ռեկորդային տարի էր։ Ինչպես արդեն նշվեց ինֆլյացիա եւ մարտահրավերների մենք առնչվել ենք and obviously the crisis, the Ukraine Russia war and the humanitarian crisis that it created. But again, that created some opportunities from what we can observe. Պատերազմը Ուկրաինայում ստեղծեցին դոչ խնդիրներ եւ ըստ այդմ նաեւ նոր լուծումներ պահանջվեցին հիմա օրինակ էներգետիկ ճգնաժամը կառավարությունները փորձում են գտնել ներդրումների նոր ուղղություններ ինչ հնարավորություն է տալիս որոշակի կանաչ ստարտափների հեղինակներին եւ հիմնադիրներին ավելի լայն հնարավորություններ ունենալ եւ զարգացնել նաեւ կանաչ տնտեսության հնարավորությունները սա հնարավորություններ կտա այլ ընտրանքային էներգետիկ ապրանքից օգտվող ստարտափներին ավելի արագ կտնտեսություն մենք Ընկերությունները ձգտում են աշխատել հենց այս ոլորտում։ Գոնե երկու ոլորտ։ Ես վերջին տարի-տարեկեսում տեսել եմ, որ երեք ոլորտներ զարմանացած։ Մենք թե ոչ the crypto Web3 space, you see a lot of smart folks going to that area. The climate tech, which is like sustainability, the climate tech area, lots of smart engineers going to that space. And third, probably not a surprise, is actually defense industry. You've heard of a company called Anduril. There's a lot of new startups actually showing up in the defense industry now. That is not a bad thing. You realize how critical the defense industry is, both the technology world, the Silicon Valley, also to our country's defense. So it's actually become very important. Which I'm going to lead into this question for each of you. Sectors and technology areas that you're most interested. Obviously, Carlos, AI, by applied AI, are there specific sectors that you think that are more relevant than others, or at least what you're looking at? I think what we have seen is like an explosion of applications of language, right? AI for language that are pervasive towards every possible domain. Բոլոր հնարավորություններից գալիս են խնդրանքներ, պահանջներ, ունեք complex language problem. Բարդ լեզվական խնդիր եւ մենք արդեն դուրս ենք եկել chatbot-ի մակարդակից, տեսնում ենք բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք որ փորձում են համադրել տեխնոլոգիաները, այսինքն Ստեղծան տեխնոլոգիաներ են մշակում, որոնք հնարավորություն են տալիս ամփոփ տեսքով ներկայացնել տեքստը։ Մենք տարի առաջ մեքենան չէր կարող իհարկե հարցում ոտ գցել մարդու հետ, բայց հիմա երբեմն այս մեքենաների տված ամփոփումները շատ նման մարդու տված ամփոփումներ։ Իհարկե սա սուբյեկտիվ ոլորտ է, եթե դուք հարցնեք ինչ-որ մեկին գրել տեքստի ամփոփում, եթե տարբեր մարդկանց դիմեք, տարբեր ամփոփումներ կստանաք և շատ դժվար է գնահատում կատարել, բայց եթե ընդհանուր կոնտեքստում նայենք, փորձենք տեսնել, թե ԱԲ-ն ինչքան հաջողությամբ է կիրառվում ԱԲ-ում, ապա կարող ենք ասել, որ տեսել ենք բազմաթիվ հաջող լուծումներ
կոմերցիոն հավելվածների հետ իմաստով։ What do you think about DALL-E and GPT-3? Yeah, that's also very interesting, right? You can see that this, and it's important because, you know, the general public can see these things, right? It's in the news, right? About Lambda and how, you know, some people think it's sentient and all these things. So this is due to this, you know, improved performance of language models. Yeah, I think we, in that respect, in terms of language, we are getting to a point in which, you know, we are tending towards artificial general intelligence, particularly for language, right? These models are able to do things that were never done before, right? They can complete a text with a lot of coherence. They can, you know, create art. They can create a whole essay. And, I think the main challenge there is that these large, you know, language models are of course extremely large, and only big corporations can have a control over that, right? It's not like it's actually going against democratizing AI, right? Only big corporations manage those things. Although there is, of course, a big effort from the open source community where, you know, trying to democratize this for everyone, but it's still a big problem and a big challenge. Մարդիկ, որոնք փորձում են ապահովել դրան հասանելիությունը, ազատ հասանելիությունը։ Լավ, այդ դեպքում հարցս ուղղեմ Անուշավանին։ Դուք ինչ կասեք։ Մենք նախընտրում ենք ներդրումներ կատարել տարբեր ոլորտներում, դիվերսիֆիկացնում ենք մեր դրումները։ Իհարկե դրա հետ մեկտեղ ԱԲ-ն բավականին խոստումնալից է, խոստումնալից ուղղություն է։ Ունենք համագործակցության տարբեր գործիքներ, որոնք դառնում են գնալով ավելի հետաքրքիր։ Հատկապես հետ կովիդյան աշխարհում, հետ պանդեմիկ աշխարհում ունենք արդեն Web 3.0, կրիպտո եւ այլ ուղղությունները։ Ես կուզենայի նշել, որ Web 3.0-ն է ամենակարևոր ուղղությունը հիմա մեզ համար, ինչի, որովհետև ժամանակի տեսանկյունից ամենամեծ օգուտը սա է տալիս։ Սովորաբար միջոցներ չեն ստանում վենչուրային հիմնադրամներից կամ սկզբնական ֆինանսական միջոցներ տրամադրող ընկերություններից կամ անձանցից, այլ VCs and they have to raise money. And they have to give some interesting valuations, and this is for the VCs, for the LPs and for business angels. This is an opportunity to get not just some stock, but real equity in the startups. From my experience, I was Եվ դա հնարավորություն է տալիս նաև հետագայում ներդրումներ կատարել։ 2019 թվականին մենք կատարել ենք նման ներդրում, ոչ մեկին չէր հետաքրքրված բողջիում ներդրումներ կատարել, մենք ներդրումներ կատարել Sandbox-ում 10%։ Պահանջեցինք մեկ տարվա ընթացքում մի տար հետո այդ ընկերությունը դարձել է 1 միլիարդ, հիմա դարձել է 4 միլիարդ և բլոքչեյնային այս ընդհանրապես ոլորտում չեղավ որևէ հետընթաց, անկում, որևէ ընկերություն արժեք չգործրեց, արժեքները բարձրացան բոլորի։ Web 3.0-ի դեպքում մենք ունեցել ենք որոշակի հնարավորություն այն ներդրողների համար, ովքեր ուզում էին կապիտալ 6 ամիս, 1 տարի, մի տարի ու կես, հետո այդ հնարավորությունները կարող են անհետանալ, կլինեն արդեն երևի նոր հնարավորություններ արդեն բարձրագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում և միգուցե չլինի նաև պահանջ կապիտալի տեսանկյունից։ I knew sure much later, we've seen valuations come down, so I've seen some of the numbers for Series A to Series F over this last sort of now 3 quarters of data.
we've seen valuations compared to last year come down between 30 to 70%. At least that's the data I'm seeing from my PitchBook, the data I'm seeing from Carta, and also just from my own portfolio as well too. The spaces and areas and specific sectors that we're interested in now, right? You almost have to think about this is a completely brand new year and brand new world, right? So what are the things that are interesting for you? We are much more downstream than classical VCs. Մարտին մենք շատ ավելի շատ ենք ընկած քան սովորական venture-ային ընկերությունները։ Sector-wise, we have three main directions. Green agenda. Ոլորտում ունենք երեք ուղղություն, մեկը կանաչ օրակարգն է, որը շատ դոմինանտ է այս ոլորտում։ Երեք ներդրում ենք կատարել արևային էներգետիկայի ոլորտում, որը փոխ լրացվում է գյուղատնտեսության ոլորտով եւ ամեն ինչը կապված է պարենային անվտանգության հետ, սննդի վերամշակման հետ, կամ սննդամթերքի վերամշակման հետ։ Այն ամենը ինչ կա ըստ էության օգնում է մեր ֆերմերներին։ Երրորդ ուղղությունը դա զբոսաշրջությունն է, հյուրընկալության ծառայությունները։ Ընդհանուր առմամբ մենք որևէ ոլորտի նախապատվություն չունենք, բաց ենք բոլոր ոլորտների համար էլ։ Հիմնական պոտենցիալ սակայն որ տեսնում ենք դա կանաչ էներգետիկայի ոլորտն է ամենախոշորագույն։ Ես օրինակ հետաքրքրատվեմ կորպորատիվ համակարգչային ծրագրերի մշակման ոլորտով, ֆինանսական տեխնոլոգիաներ, ՓՄԶ-ների համար տեխնոլոգիաներ, սրանք այն ոլորտներն են, որոնք որ ինձ շատ մոտ են։ Like I said, not asking you about sort of startups or whatever, but since this is an AI conference, what is HSBC doing with AI right now? Օրինակ դուք այդ ոլորտում չեք անում։ ԱԲ-ի ոլորտում շատ բան է տեղի ունենում։ I mentioned the banking industry and the Նշեմ, traditional բանկային ոլորտը ավանդական բանկերը, որտեղ որոնք որ հետ են ընկնում, նոր տեխնոլոգիաների որդեգրմանը, իսկ կարող ասել այո, հաստատ, staying away from բայց կա այն գիտակցությունը, որ մենք չենք կարող զերծ մնալ նոր տեխնոլոգիաներից։ The AI is used on different aspects. I can start, for example, if you talk about the credit scoring. Yeah, this is one of the areas that is definitely վարկային պատմության վարկային գնահատականի հետ այս ոլորտում կա որոշակի առաջընթաց ԱԲ-ի օգտագործման տեսանկյունից հսկողության առումով որոշակի բան կա the banks need to have in place. So, and we spend a lot of resources in doing the transaction monitoring. This is one of the fields where we are now actually having a significant step forward in terms of how the AI helps in the transaction monitoring. Եվ նաև ԱԲ-ն օգնում է հետևել գործարքներին եւ ազատում ժամանակ նրա համար, որ մեր մասնագետները զբաղվեն ավելի վերլուծական աշխատանքով։ Եթե լինեն կրեդիտային մոդելներ, ապա կարելի է օգտագործել այդ վարկային մոդելներում նաև արհեստական բանականությունը, ԱԲ-ն եւ սա հանդիսանում է ստեղծան նորական մոտեցում։ 7 or 8 minutes left, and so I want to sort of like leave something hopefully actionable or helpful for the audience. You have a lot of young folks here, and so I think particularly for the folks in the early stage, right? Victor, Carlos, what are the criteria you're looking for? What are you evaluating? What's the criteria? What are you evaluating when you're talking to a founder and evaluating a business? What would make you want to invest? What would make you not want to invest? Yeah, for us, there should definitely be a problem, an interesting problem to solve that you need AI, right? If it's something that can be solved via other means, then we will consider. And of course, the most pressing and most difficult problems, they need to be solved using AI, right? If you have another way of solving it, better do it that way and not use AI. So that's one criterion. We are a bit also sector agnostic. So we have companies in very diverse sectors. But something that we will also consider a lot
things that you don't have a clear understanding of how this will move humanity forward. Society positive. Yes, exactly. So something that is like AI for good, AI for social good, and things like that. So that will be one of our main criteria. In terms of the entrepreneurs, we look a lot. I mean, we typically look for very business-oriented, business-savvy, a lot of domain expertise, and typically this person is not. Also not technical, but that's fine for us because we provide technical help. So that's what typically we are looking for. You guys do a lot of deals, right? What do you specifically look for? Դուք շատ աշխատանք եք տանում կապս, բայց ինչին եք շատ վիտալի ներողություն։ Ինչ եք անում։ Ինչին եք ուշադրություն դարձնում։ So, but this is just general, right? But when it comes to Ընդհանուր առմամբ երբ որ խոսքը գնում է արհեստական բանականության մասին, շատ կարևոր է հասկանալ, որ սա արհեստական բանականություն է, որովհետև մարդիկ ամեն ինչն են կոչում վերջին շրջանում արհեստական բանականություն։ Եվ ասում են մեր դեպքում մեր պրոդուկտում ԱԲ-ն է ամեն ինչ որոշում, ԱԲ-ն է լուծում տալիս, ԱԲ-ն է առաջ տանում արհեստական բանականությունը, այսինքն, բայց իրականում դա որևէ առնչություն չունի արհեստական բանականությունը, երբ մենք փորձում ենք հասկանալ արդյոք գործ ունես ինչ-որ խառնուրդի հետ, թե իրական ԱԲ-ի հետ, շատ դեպքերում ստացվում է այնպես, որ փորձում ես նկարագրել զեբրային, բայց ստանում ես ներկած պոնի, ջորի այսինքն։ Պետք է հասկանաս, հիմա դա իսկական ջորի է, թե զեբրա է։ Եվ ըստ էության ներդրողի համար սա ամենաբարդ խնդիրն է։ Ներդրողների շատերի համար խնդիրը տեխնիկական չի։ Այսինքն տեխնիկական խնդիրը չի, ավելի շատ մարդկային խնդիրն է։ Ամեն ինչն է մարդու կողմը։ Կարող է այդ մարդը ստեղծել պրոդուկտ։ Այո, բայց արհեստական բանականության դեպքում պիտի հասկանաս նաև շուկան, տեխնոլոգիան, իսկ դա ամենամեծ բարդությունն է առաջանում։ 200 գործ ես նայում։ Եվ ընդհանրապես մեկը դրանցից պոտենցիալ ունի իրական ԱԲ-ով գործ անելու, այսինքն մեկն է, ընդհանրապես իրական ԱԲ օրինակ ներկայացնում։ When it comes to AI, first of all, because we have fast here, right? So խոսքը գնում է Հայաստանի developing the AI as well, and actually no bias here. Ենթակառուցվածքի մասին կամ Հայաստանում ԱԲ-ն զարգացնելու մասին իրենք այստեղ fast ունեն։ Եվ ես որևէ կերպով կանխակալություն կամ նախատեսություն եմ այդ իմաստով, բայց կարծում եմ, որ սա է լավագույն ճանապարհը դեպի Any advice in general, anybody, հաջողություն, if you're a young ամփոփելով։ student, Եթե դուք երիտասարդ what advice would you give them? գործարար կամ երիտասարդ ուսանող, ինչ խորհուրդ կտաք նրանց։ I'll start. I would say number one, figure out your narrative and figure out your value proposition. If it's not very clear, we're not going to invest. If you cannot articulate that very well, this is actually in the region if you spend time in the region. This is one of the challenges that a lot of entrepreneurs have when they know the technology, but they can't talk about the problem that they're solving very well. They can't articulate the value proposition very well. Եվ չեն կարողանում պատրաստել եւ ներկայացնել արժեքավոր առաջարկ։ Learn while trying to commercialize AI technology. Ես երբ The first one is առևտրայնացնել ԱԲ տեխնոլոգիաները առաջին հերթին տեսնեմ տվյալները որպես խնդիր։ Տվյալները շատ կարևոր են ԱԲ-ի համար, բայց մենք հիմա ունենք պարադիգմատիկ փոփոխություն այստեղ։ Եթե հիշում եք 2010-ականներին ամեն ինչ վերաբերում էր մեծ տվյալներին, տվյալների մեծ ծավալներին, մոդելներին, որոնք որ
can digest all this amount of Փորձում data ենք very well. վարժեցնել, որպեսզի կարողանային մշակել այդ մեծ ծավալի ինֆորմացիան։ Այն ինչի մենք տեսնում ենք բավական մեծ շեշտ ենք դնում մոդելավորման մասի վրա։ Բայց որոշ դեպքերում, եւ ընդ որում շատ թարմ դեպքերում, չունենք այդ մեծ զանգվածը ինֆորմացիայի կամ այդ ինֆորմացիան, այդ տվյալները ստանալը բավականին ծանրաճույք է։ Եվ պետք է stop looking that much at the modeling part. Ունենալ ավելի տվյալահեն, տվյալակենտրոն մոտեցում, այսինքն տվյալները պետք է լինեն շատ վերաբերելի, շատ կարևոր, եւ the second thing is to manage expectation. So նաև կտրվեն լուծումներ, պետք չի կենտրոնալ հիմնականում մոդելի վրա, պետք է ուշադրություն դարձնել տվյալներին եւ երկրորդը encounter with AI. It might be difficult to understand. Եթե առաջի դեպքն երբ որ դուք շփվում եք ԱԲ-ի հետ, դժվար է դες համար հասկանալ դա։ Դասական բիզնեսում մենք չունենք օրինակ հավանականություններ։ Եթե դուք վեբկայքիդ ստեղծում, չեք կարող նրան կլիենտին ասել, ձեր պատրոտին ասել, որ ձեր համակարգը կարող է աշխատել 90%-ով։ ԱԲ-ի դեպքում դա կարող է լինել։ Պիտի կարողանաք դա ներկայացնել։ 3-4 օրը մենք մի քանի րոպե ընդհանրապես մնացած։ Երևի թե երրորդը and as you mentioned, focus on the business problem. That will be the main objective. The business problem and see how you can solve this problem using AI. Any thoughts? I would say for young Armenian entrepreneurs, երիտասարդ հայ գործարարներին կասեմ հետևյալը. Եղեք ստեղծարար, with your hard work, աշխատեք, to basically facilitate ծանր աշխատանքի հետ դա technological համադրեք transformation աշխատասիրության, of the country. ուշադրություն դարձրեք երկրի Like Armenia, I think that will help us to տրանսֆորմացիային be globally known and relevant. եւ սա հնարավորություն We կտա also մեզ have a huge advantage having the diaspora. ճանաչված լինել ամբողջ աշխարհում, մենք ունենք մի առավելություն ունենք սպյուրք, ինչը հնարավորություն է տալիս Diaspora people ներգրավել ավելի ու ավելի մեծ թվով սպյուրքի ներկայացուցիչներ to help to transform the country. եւ օգնում է վերափոխել երկիրը։ Actually, I agree with what my co-panelists say. The only probably thing I will add Համաձայն եմ is նախորդ that խոսնակների, don't բայց be ինքն afraid of կապացնեի։ making mistakes. Մի վախեցեք սխալներ անելուց եւ Only ձախողելուց։ by making mistakes Միայն սխալներ անելով կարող be եք successful and հաջողության հասնել եւ դասեր քաղաքացիական կոչել։ Yeah, well, I think that Վիտալի խնդրեմ։ while you are young, you Քանի դեռ երիտասարդ have եք, to be on the safe side. կարիք չունեք ապահով You must խաղալու։ take risk and chase your Կարող եք wildest նաև entrepreneurial dream. Because you have nothing to ռիսկի lose, գնալ because you don't have yet so many responsibilities. եւ լուծումներ գտնել։ Դուք այդքան պարտականություն եւ պատասխանատվություն չունեք։ Կարող եք ձեզ թույլ տալ ռիսկ վերցնել ձեր վրա եւ նույնիսկ շատ մեծ երազանքներ ունենաք որպես գործարար եւ աշխատեք այդ ուղղությամբ։ Հենց որ տարիքը առնեք, պատասխանատվությունը ձեր ավելանալու է եւ փորձելու եք ավելի զգուշավոր քայլեր ձեռնարկել։ Like an asymmetric bet, you can only lose what you put in, but the upside is so much higher. And so Բայց այդ դեպքում շատ ավելի մեծ են օգուտները։ Now's the time to start, now's the time to build. Good luck to all of you and thank you very much to the panelists. Հիմա է կայացնելու ժամանակը, շնորհակալություն բանախոսներին։ Thank you. Մեծ աճ է Հայաստանում սկզբնավորվելու, լիավույս սպասում ենք դրան։ Thank you, Marvin. Thank you, distinguished panelists. That was a very interactive discussion. Շատ շնորհակալություն, շատ ինտերակտիվ քննարկում էր։ Today we Today we have covered very many interesting topics, but the most interesting are yet to come. And to mix things up, we have another keynote presentation for you. Mr. Bin Lee, Chief Product Officer at Philip Morris International, will deliver an important talk on transformation through innovation. Mr. Lee is an entrepreneur leader with strong technical, product development and operation background and vast experience
in product design and innovation development within world-class consumer electronics companies such as Harman and Philips. In his role as PMI's Chief Product Officer, Mr. Ri is responsible for the development of innovative new product pipelines and related technology strategies, continuous improvement and extensions of existing platforms, and the manufacturing of electronic devices. Please join me in welcoming Mr. Lee to the stage. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Bin Lee. I'm the Chief Product Officer of Philips International. This is my first trip to Romania. I'm very excited to be here to this beautiful country and have this conversation in this global innovation forum with all of you. I have learned quite a bit today because there's a few very interesting topics. My session here will be from a slightly different perspective. I would like to share my personal experience as a technologist, as an engineer, joining a traditionally non-technical company, and share the journey of a transformation of a very traditional sector companies trying to change, trying to become a science and innovation company. And then at the end, I would touch upon a little bit on innovation with global collaboration. And I think this will be a very interesting topic in terms of how Romania can play a role in the international forum. A little bit about myself. My background is software and consumer electronics. I became a software engineer about 30 years ago. And for the last 25 years, all the work I do is about developing various consumer electronic products. More specifically, before I joined PMI, I worked for the audio industry. I worked for Harman International, consumer audio products that brands that you probably know, Harman Kardon, JBL, AKG headphones. And I was responsible for all the technology and product development. Now you'll be curious, you may ask, why someone with software, consumer electronic background joined a big tobacco company? Obviously, PMI doesn't hire me as the product leader to develop cigarettes. As a matter of fact, I don't smoke. None of my family members even touch a cigarette. So what many people don't know is a company like PMI, who had been in probably the oldest product sector in human society for spaces, which will really make a very positive impact and contribution to societies and public health. Our ambition is by 2025 to have more than 50% of PMI's revenue coming from novel smoke-free products. And in order to do that, we need to change very rapidly. And keep in mind, PMI is at the scale of a $30 billion company. And we're trying to change half of what the corporation, what the business is, in just a few years. Now, in this transformation, the most wishful part, of course, is the product itself, the product offering that the market, the consumer will see. However, I can tell you the transformation really starts from building the capabilities of how to innovate, how to do technical work, and how to really have the innovation mindset. We'll have a very interesting topic of talking about science innovations like science fiction. Now, the mindset, how to create new product categories, create new innovations, is really the biggest change that the company has gone through and is continuing to change. I would like to share a little bit
of the technical details of the product. I would talk like the engineer's angle. If I may, I would like to compare my last product category, the audio product, to how PMI's product work technically. If you look at an audio device, be a speaker or a headphone, how it works is there's content, musical content. The media format of the musical content had come from vinyl to tape to CDs to today. You probably your content is coming from a streaming account like Spotify. Now you take the content, you put it into a piece of hardware, a device, the technology, digital processing. At the end of that process, it will have a mechanism, a hardware to vibrate the transducers to produce a waveform in the air that our ears can sense. And that sensation creates a musical listening experience. So what we are buying an audio device is not buying the technology, it's not about the hardware, it's about that musical listening experience that we can sense. Now go to PMI's product. If I can make the analogy, is technically speaking, working in a very similar way. The content per se now is the tobacco. And we have a piece of hardware and device to take that content as an input, and it will generate a physical output, an aerosol. And of course, this is more serious than music listening because there's safety and there's health factors that's involved. So with a heating system, the device, the technology that we develop, try to accurately control the temperature and the chemical composition of the aerosol so that there's no longer smoke, there's no longer all the harmful factor in it. Instead, it's a much lower risk product, a much healthier product. And very traditionally, products now with technology, it would be able to work in a very similar way like other consumer technologies that's around us. Now, if you look at what I described above, it really requires very sophisticated techniques and also cover very broad technical domains. There are, of course, the software algorithm to control the heating. There's mechanical engineering to construct the device and manage the thermal environment. There are chemical analysis. There's also, we're using a very scientific approach. There's also even clinical studies behind the product to help us to substantiate our output. And how do we do that? The only way for a company to go into a new product category like this is to really transform ourselves into a science and technology company. And we have invested, the company in the last 10 years has really invested a lot to change to a different company. A few statistics. So far, PMI, we have up to 1,000 scientists, engineers, and technicians working around the globe. And we have also accumulatively invested more than $9 billion into the new product development, smoke-free products. We have over 450 scientific publications since 2008, and we have more than 1,800 patents around our new products that's granted to us. As you can see, we really have reinvented ourselves. It's no longer a 170-year-old company, but now we are, it's like a startup within the big corporation. Now we really are becoming a new science and technology company. So, what is the future for us? Today we are still very busy in our journey of
creating tobacco harm reduction products and bring benefits to the society. Tomorrow, we would really like to have the new capabilities that we have built to get into broader life science, consumer wellness, and other product categories. Our inspiration is to, by 2025, just a short 2-3 years, to generate more than $1 billion of revenue from healthcare and wellness products. And this is, again, another very aggressive goal to use the technology capability, to use the innovation capability we have to go to yet another very meaningful product space. Let me touch upon a little bit of innovation in the global space. And if we look around all the technology, all the products that we have today, we enjoy today, either it's a smartphone, or watch, or audio speakers, or a car. Car has become with a lot of new technologies, especially electric cars. You probably will not be able to find even one product that's developed by one company or developed in one geographical locations. All the products, all the technology around us are an output and result of collaborations between different companies, sometimes different industries, and in different geographical locations around the world. We are living in an age that the IT, the communication infrastructure allows us to very efficiently collaborate almost with anybody, anywhere in the world. And this could be done in an extremely efficient way. COVID actually reminded us that we can do work, we can collaborate remotely. If you look at what's the essence of innovation, it's really intellectual works, collaboration in creation of new ideas, and there's really no boundary of this. If we can allow people, we can find a way to have people from around the world to work together. And this becomes very interesting for a place like Romania, which is a country that's very rich in scientific research from the past and going into the new space. And we are, PMI as a company, we have came here since 5 years ago to start the exploration and also come into collaborations with local research teams. And we are very happy with our experience here. And we have, over the last few years, made good progress collaborating with the local technical communities. So far we have invested over $16 million here for developing the science as well as supporting the local education. For example, we have given more than 120 scholarships for master students in data science, system engineering, and material science. We support more than 50 PhD student grants for their research activities, and also 70-80 projects with local teams, local institutes and universities for scientific research. I am coming here for the first time. I have seen very good results, and I'm very happy that PMI make a decision to come here 5 years ago. This week I will be here to explore further the richness of the country, and we would like to see that we can expand the collaboration, our scientific and innovation activities here. And I'm confident that Armenia, as a country, would not only be able to help PMI, but really helping a global innovation collaboration in the new age. Thank you.
for your speech, Mr. Lee. It's fascinating to see how technology helps to transform large corporations. Great to see that GMI Science is an ձեռնարկությունների I think վերափոխմանը եւ now is a good time to take another networking break. During the next hour, some of our speakers will make small presentations around the topic of their choice, and we invite you to participate in these informal discussions. Please take this opportunity to ask questions, to take a deeper dive into some of the interesting topics, and make some friends. These discussions will take place outside the main hall, but we will be back here in an hour for some very exciting fishbowl sessions. Thank you. Մեկ ժամից կլինի խմբային հետաքրքիր շատ քննարկում, շնորհակալություն։